sifat nomor 3. Nah, sifat nomor 3 itu, di sifat nomor 3 itu bilangan eksponen ada pangkatnya lagi, dipangkatin lagi. Jadi bilangan berpangkat ada dipangkatin, gitu ya. Itu pangkatnya jadi perkalian, gitu. Jadi misal kita punya 2 pangkat 10, dipangkatin lagi, ini pangkat 20, gitu ya. Di dalam kurung, pangkat 20-nya di luar. Ini jadi sama dengan 2 pangkat 10 dikali 20, gitu ya. Sama dengan 2 pangkat 200. Gitu. Jadi bilangan berpangkat nih dalamnya 2 pangkat 10, dipangkatin lagi di luar, kayak gitu. Pangkatnya jadi perkalian. Nah, kemudian sifat nomor 4, ada perkalian nih yang berbeda. Di sini A kali B dipangkatin N. Gitu. Ini salah ya. Ini harusnya N di sini, bukan M. Nah, jadi A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Oh, ini harusnya B. Nah, Oke. jadi, misal, contohnya, biasanya begini, kadang di soal itu misal kita punya 6 pangkat 10, misal. Nah, 6 pangkat 10 ini kan biasanya kita pecah nih 6-nya, jadi 2 kali 3. Gitu ya. Nanti 2 kali 3 pangkat 10, betul kan? 6-nya kita pecah jadi perkalian 2 kali 3, sama dengan berarti jadi 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 10, kayak gitu. Nah, ini fungsinya biasanya untuk menyederhanakan, gitu ya, penyederhanaan, seperti itu. Nah, sama, yang sifat nomor 5, A per B, kebalikan dari nomor 4, gitu ya. Jadi, misal kita punya 10 pangkat 20, misal. Nah, ini nanti tergantung soal, tergantung kebutuhan kita dalam menjawab soal. Misal 10-nya itu bisa kita pecah jadi 20 per 2, misal. Nah, 20 per 2 kan 10 ya, pangkat 20 nih. Nah, ini jadi 20 pangkat 20 per 2 pangkat 20, ya seperti itu. Gitu, jadi biasanya tergantung dengan konteks soalnya yang dibutuhkan. Seperti itu ya. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak, gitu coba nomor 1A. Coba nomor 1A. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4. Berapa hasilnya? Yang pertama, yang atas dulu perkalian. Kalau perkalian tadi jadi apa? Jadi pertemuan. Pangkatnya penjumlahan. Ya, Ya, berarti 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5 jadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 7. Ya, betul. Jadi 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. Nah, berikutnya berarti ini jadi pembagian. Ini jadi 3 pangkat 7 bagi 3 pangkat 4. Kalau pembagian basisnya sama jadi apa? Pengkurang. Dikurang gitu ya, atas kurang bawah. Jadi 3 pangkat berapa? Iya, jadi 3 pangkat 3 ya. Gitu. Sampai sini boleh, atau kalau angkanya masih kecil 3 pangkat 3 kan jadi berapa? 27 gitu ya. Sampai sini juga boleh, sampai jawaban akhirnya 20. Nah, kalau yang B bagaimana?
2 pangkat 4 dikali 8 pangkat 3. Nah, perkalian dulu tuh yang atas. Jadi berapa? 2 pangkat 4 kali 8 pangkat 3. Coba, basisnya sama nggak? Dijadiin 2. Iya, basisnya 2 sama 8. Nah, nggak sama kan? Tapi 8 bisa kita ubah jadi 2, betul? Maka yang 8 pangkat 3 harus kita ubah dulu bentuknya. Gitu ya. Jadi, supaya jadi bilangan eksponen basis 2. Jadi 2 pangkat berapa nih yang 8 pangkat 3? 2 pangkat 3. Iya, 8-nya jadi 2 pangkat 3 gitu kan. Ya, Jadi 2 pangkat 3 dipangkatin lagi 3, jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 13. 2 pangkat 13. Oke, Hmm, betul. 2 pangkat 13 dibagi 4. Nah, 4-nya 2 kita pangkat ubah 2. jadi 2 pangkat 2. 2. Jadi Jadi hasilnya 2 pangkat 2 pangkat 11. 11. Oke, coba yang C. Coba yang C di ini sendiri. Dapat hasil akhirnya jawabannya berapa? 6 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dibagi 18 pangkat 3. Hmm, Hmm, sini. hasilnya 2. Hmm, hasilnya? Hasilnya 2. Hmm, 6 pangkat 4. Ya, nah yang ini tak pakai semuanya yang dipakai nih. 6 pangkat 4-nya kita ubah ya. ya, Berarti jadi 2 kali 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Iya, sini, makasih. Nah, dibagi 18-nya kita pecah juga. Jadi 2 kali 9. 9-nya itu jadi 3 pangkat 2. hmm, Pangkat 3 gitu ya. Nah, berarti yang 2 kali 3 pangkat 4 jadi 2 2. pangkat 4 kali 3 Ya, pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dibagi yang bawah jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 pangkat 3 jadi 3 pangkat 6 ya. ya. Nah, ini bisa kita pecah nih atau ini kan sama aja 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 3 dikali, nah 3-nya yang atas 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 jadi 3 pangkat 6 dibagi 3 3. pangkat 6 gitu ya. Hmm, Bisa kita pecah jadi perkalian 2 pecahan seperti ini. Biar ini 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 3 iya hasilnya 2 pangkat 1. Oke, gimana? Ada pertanyaan sampai sini? nggak ada, Kak. Nggak ada ya?
Oke, ini contoh pakai AB, ya bisa pakai angka, bisa pakai AB. Nah, coba nomor 3 deh, 3A, A kuadrat B tambah AB kuadrat bagi AB. Sederhanakan bentuk ini. Gimana? Kalau sederhanakan berarti biasanya kita perlu apa ya, pemfaktoran atau mungkin ada yang bisa dicoret kayak gitu ya. Hmm, Nah, mana yang bisa disederhanakan bentuknya atau yang bisa diubah? Yang atas kan, betul? iya, Kak. A kuadrat B tambah AB kuadrat gitu. Nah, berarti yang atas ini A kuadrat itu kan A kali A Iya, gitu kan. A kali B berarti kan gitu. AB kuadrat berarti kan A kali B kali B. Berarti sama-sama kalau kita tulis berarti A kali B tambah A kali B dibagi A kali B. Nah, yang atas ini bisa kita ambil nih AB-nya. Ini iya, kita ambil, betul? Kita keluarin nanti pakai hukum distribusi namanya ya. Berarti AB di luar, nah, buka kurung, yang nggak kita ambil, kita tulis di dalam kurung. Berarti A ditambah B yang ini kan. Nah, betul? iya, Kak. Dibagi A kali B. Ya, AB yang ini nggak perlu dikurungin, boleh sih. Ini nggak harus dikurung, boleh. Gitu ya. Jadi kalau mau kita tulis AB, buka kurung, nah kayak gini boleh. Nah ini udah jadi bentuk perkalian nih. AB dikali A plus B. Maka AB yang ini bisa kita coret sama yang bawah. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya A tambah B. Begitu. Oke? Oke, Kak. Ya. Nah, coba yang B-nya. Sebentar ya, Kak, dipanggil dulu. Iya, oke boleh.
mulai dia top nyanyi itu aku ingat banget. Oh my god. Sampai enggak dirubah. Tapi awet nomor. Gimana? Belum? Maksudnya baru-baru. Ya nggak apa-apa. Umur berapa? Pelan-pelan aja. Oh, Aceh petang tahun. Oh iya. 48. Tapi Masih awet muda loh, coba. iya kan? Udah anakku kan. Dengar ya, kemarin aku WA nama istrimu, namanya Nyamu. Mana? Kamu kenapa sih kok sering bohong? Oke, sampai mana? Apa ya? Itu selalu kenapa ya? Kumpul itu gitu banyak unik. Ini barang Ya, kadang dibutuhin. ya. Kalau pas lagi butuh Betul nggak ada. nggak ono. Iya. Makanya kalau nabo DP simpan gitu. Makin DP wah itu Juta berarti banyak. kamu tuh ngumpulin tuh segitu Di tas. sama. Ini dibutuhkan tapi Ya iya. soalnya kadang-kadang kalau habis makan di Ya. satu acara nggak ada. Iya, bingung. Bener. Kita masih begini-begini kan guys. Nang, kita keliling-keliling yuk, Nang. Oke. Untuk nyapa pegawai-pegawai. Nah, Mas semuanya. di semuanya Itu lagi bikin adonan apa? Nang. ini buat apa? Bu Pipin ini ini Bu Pinpin ini Ya. adalah yang mengetuai kitchen. Kepala Oh, ini siapa Mas? Irma. Mas Irma. Ini lagi Oh, gatekin yang tadi ya. Boleh nyampain? kalau salah bilang Nang, kalau salah bilang. Doi tinggal di salah. Salah? Benar. Enggak, bener ya. Nah, Ini berapa lama Mas ngadu ini? Berapa hari? Ini ada coba ke sana sebagai ahlinya yang owner. Gimana? Belum? Yang atas dulu. Ya, yang atas. A pangkat 5, B pangkat 3, ditambah A pangkat 3, B pangkat 5. Nah, jadi ambil yang, ya ini kalau mau kita itu, maksudnya gini, yang sebelah kiri ada A pangkat 5, betul? Ya. Yang sebelah kanannya ada A pangkat 3. Nah, A pangkat 5 ini kan sebenarnya bisa kita pecah jadi 2, betul? Oh. Kita pecah jadi apa? Jadi A pangkat 3, terus diapain? Dikali dong, betul? A pangkat 2, ya kan? Kan pakai sifat yang tadi. A pangkat 5 itu kan sama dengan A pangkat, nah kita pecah 5-nya jadi 3 tambah 2. Kenapa kita buat jadi penjumlahan 3 tambah 2? Karena di sini kita punya A pangkat 3 nih. Yang ini. Nanti ini kan berarti jadi A pangkat 3 dikali A pangkat 2, betul? Iya. Nah, jadi A pangkat 5B pangkat 3-nya sekarang jadi A pangkat 3 kali A pangkat 2 kali B pangkat 3. Seperti itu. Ini jadi kali B pangkat 3 kan gitu. Nah, yang kanan berarti yang harus dipecah mana? B pangkat 5-nya. Karena yang kiri kita punya B pangkat 3. Pangkatnya lebih kecil kan? Yang kanan pangkatnya lebih besar nih 5. Sama kayak yang A-nya. Berarti B-nya ini jadi B pangkat 3 dikali B pangkat 2. Begitu ya? Dikali A pangkat 3 nih. Nah, ambil yang samanya. Yang samanya berarti apa nih? A pangkat 3-nya, betul? Ya. Di sini ada kan? Sama apa lagi? B pangkat 3. Iya. Ya.
Gitu ya. Berarti kalau kita tulis ini gitu ya. Itu jadi nah, ini itu kok jadi itu sih. Nah, berarti A pangkat 3. Berarti kalau kita tulis di bawah sini jadi A pangkat 3 B pangkat 3 buka kurung. Nah, yang nggak kita ambil sisanya di dalam kurung A pangkat 2 tambah plus, ini kan plus ya. Berarti tambah B pangkat 2 yang ini. Nah, gitu ya. Betul? Betul, Kak. Nah, gitu. Yang bawahnya coba. Jadi Yang bawahnya B pangkat 2 kali. Nah, yang bawahnya berarti A-nya di sini nggak ada A nih yang kanan. Berarti A-nya nggak bisa kita apa-apain. Nah, tapi B-nya di sini B pangkat 2, yang kiri, yang kanan pangkat 4. Berarti bisa kita keluarin yang pangkatnya lebih kecil seperti itu kalau udah paham ya. Jadi B pangkat 2 dikali A pangkat 2, B pangkat 2-nya berarti habis gitu ya, kali 1 berarti gitu, ditambah yang kanan B pangkat 4 diambil B pangkat 2, berarti masih ada sisa B pangkat 2, betul? Nah, terus apa nih? Ternyata sama nih, yang dalam kurung, betul? Betul, Kak. Berarti bisa dicoret kan, karena sama ya, pembagian. Nah, B-nya juga di sini ada B pangkat 3, bawahnya B pangkat 2, berarti B pangkat 3-nya jadi B pangkat 1, betul? Betul, Kak. Ya, jadi hasil akhirnya jadi A pangkat 3 kali B pangkat 1 ya. Oke? Oke, Kak. Gimana? Masih bingung nggak? Enggak. Tapi aku kayak Hmm? Gimana? Ada kalau masih bingung atau ada pertanyaan di bagian mana, boleh langsung tanya aja ya. enggak bisa. Gimana? Udah jelas? Jelas, Kak. Oke. Sekarang ini. Nah, oke. Nah, sekarang tadi kan pangkatnya positif semua ya. Betul, di sini kan pangkat 5, 3, 2, 4. Nah, sekarang pangkat bulat itu bisa juga pangkat 0. 0 kan bilangan bulat, ya kan? Oke? 0, 0 termasuk bilangan bulat. Nah, berarti A pangkat 0 hasilnya selalu 1. Gitu ya. A-nya berapa? A-nya boleh berapapun selain 0. Jadi nggak boleh 0. Jadi 0 pangkat 0 ini tidak sama dengan 1 ya. Tapi A pangkat 0 ini hasilnya 1. Kecuali A-nya nggak boleh 0. Untuk A-nya yang nggak boleh 0. Oke? Jadi A di sini boleh 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya boleh pecahan juga. Gitu ya. Atau boleh negatif juga boleh A-nya. Gitu. Tapi kalau A-nya 0 pangkat 0 ini hasilnya tidak sama dengan 1. Nah, terus ada juga bilangan eksponen yang pangkatnya itu negatif. Ya, paling sederhana itu A pangkat negatif 1 ya. Kalau pangkatnya negatif, Ya. maka ini kita sama dengan, bentuknya akan sama dengan 1 per A pangkat 1, begitu ya. Atau jadinya 1 per A pangkat 1. Satunya nggak perlu ditulis ya. Tapi kalau misal A pangkat negatif 3, jadinya 1 per
A pangkat 3, begitu ya. Iya, Kak. Jadi kalau pangkat negatif itu berubah jadi pecahan 1/. Nah, tadi yang A pangkatnya pindah ke bawah. Dan pangkatnya negatifnya hilang jadi positif. Oke? Oke, Kak. Gitu ya. Nah, kita oke. Coba 1A yang ini. 5 kali 2 pangkat negatif 4 per 10 pangkat 3 dipangkatin minus 1. Hasilnya jadi Udah? yang 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 7. Hasilnya jadi apa? Yang bawah kan 10 pangkat 3. Ya, kalau mau kita tulis berarti ini jadi 5 kali 2 min 4 bagi 5 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 ya, betul? Atau min satunya mau masuk ke dalam. Intinya ya langkah tiap langkahnya mungkin bisa jadi berbeda ya. Itu bisa juga minus satunya masuk ke dalam atau ada juga yang langsung dibalik. Jadi kalau pangkatnya minus 1 itu kan dia sama aja kayak kita flip gitu. Gitu ya. Jadi misal contohnya yang atas ini nih. Yang nomor 2, 3 pangkat min 2 per 4 pangkat min 3. Ya ini bisa tukeran, 3-nya jadi di bawah, 4-nya jadi di atas. Jadi 4 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Gitu ya. Oke, Kak. Kan ini itu sebenarnya kalau minusnya kita keluarin kan sebenarnya dari 3 pangkat 2 per 4 pangkat 3 kan begitu ya. Nah, min satunya di luar kan sama, betul? Iya, Kak. Gitu ya. Ini tinggal kita tukar atas jadi bawah, bawah jadi atas. Berarti langsung 4 per 3 per 3 4 pangkat 3, 3 pangkat 2. Kayak. Nah, yang ini pakai itu boleh aja. Jadi misal min satunya langsung
Ini berarti karena pangkat min 1, ini pecahan, berarti tinggal kita putar. Jadi 10 pangkat 3 per 5 kali 2 pangkat min 4. Gitu. Pangkat min 1-nya hilang. Nah, baru deh 10-nya jadi 5 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 ya. 10-nya jadi 5 kali 2. Bagi 5 kali 2 pangkat min 4. Ya udah, 5 ini habis, ini jadi 5 pangkat 2 dikali. Nah, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat min 4. Pembagian itu jadi pengurangan, betul? Berarti jadinya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7, betul? Jadi hasil akhirnya 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 7. Sama nggak? Halo? Iya kak, sama Iya, kok. sama ya? Oke. Tapi aku itunya di akhir. Di akhir apanya? Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Makanya tadi mau apa dalamnya dulu, mau apa bagian dalam kurungnya dulu yang disederhanakan, baru di akhir pangkat min 1-nya gitu ya, baru masuk, boleh. Jadi apa yang penting hasil akhirnya sama. Jadi bisa atau bisa min 1-nya dulu kayak gini supaya hilang itu boleh. Jadi bisa berbagai cara gitu ya. Mulainya kayak gitu. Nah, atau kalau kayak gini kan dalamnya dulu nih. Iya kak. Gini ya, sampai dapat yang di dalam kurungnya dapat 5 pangkat minus 2 kali 2 pangkat minus 7. Nah, baru min 1-nya masuk ke dalam. Jadi 5 pangkat 2 kali 2 pangkat 7 ya tinggal dihitung hasil akhirnya 3.200 gitu ya. Oke kak. Oke. Nah, coba nomor 3 deh. Nomor 3. 3A. Hitunglah nilai dari perkalian ini.
Hasilnya 1/27 ya, Kak? Hasilnya 1/27. Oke, sebentar. 0,03 pangkat 6. Nah, ini kan bilangan desimal ya. Berarti kita ubah jadi pecahan biar lebih mudah ya. Jadi 0,03-nya itu sama dengan berapa? 3/100 ya kan? Nah, ada pangkat 6 di luar, berarti ini jadi 3/6 per 100 pangkat 6 gitu ya. Mau jadi pecahan gini boleh. Atau kayak kalau di fisika mungkin atau kimia jadi 3 kali 10 pangkat minus ya. Ini kan dari sini juga kan, gitu ya. Iya. Nah, gitu boleh. Jadi ini jadi 27 per 10.000. Gitu kan, Iya, Kak. pangkat min 3, ini min 3, ini min 3. Berarti ini jadi 3/6. Ini jadi 10/2 dipangkatin 6. Jadi 10/12. Tuh kan, kali ini 3/3 pangkat min 3. Jadi 3/-9 per 10/4 min 3. Jadi 10/-12. Ini iya yang atas sama-sama 3. Jadi 3/-3 ya. 6 ditambah minus 9. Yang bawah jadi 10/0 ya. 12 ditambah minus 2. Hasilnya 3/-3 per 10/0 1. Jadi 1/27 ya. Betul. Oke. Ya, ini kita ke soalnya. Ada soal-soal latihan ya. Bentar. Nah, di download dulu. Oke. Nah, langsung coba nomor mana ya? Nomor 10. Oke.
Quartararo and Zarco are 1-2 and on top of the world. Jawabannya yang A ya, Kak. Selamat sore GP Mania, senang sekali saya Lucy Wiryono bisa kembali lagi hadir menemani Anda untuk menyaksikan live race kelas MotoGP. Dan tentunya, Halo, Kak. ya, ada Mas John Delon kuliah di sini. Selamat sore. Udah dapat? Udah yang A. Yang A. Ini gimana caranya? Jadi Dikuadratin atau pakai sifat eksponen? dikuadratin sih kayaknya. Nggak tahu namanya, tapi kayak jadi atasnya tuh jadi Peki dalam kurung papers. Oh Dalam iya. kurung papers. Tapi ini kan jadi Peki P plus 1 karena pangkat 2. Ini kan pangkat 2 gitu ya. Ya, Kak. Terus yang bawah? Yang bawah ada Pangkat 2. kuadratnya. Betul? Ya. Jadi Iya, Kak. per kuadratnya kita keluarin P tambah 1. Nah, ini kuadratnya masuk sini kan? Jadi P kuadrat Iya, Kak. kali Q kuadrat jadi P tambah 1 kuadrat dibagi Q kuadrat kali P tambah 1. Q kuadratnya coret, P tambah 1 ini jadi pangkat 1 dikali P kuadrat. Jadi P pangkat 3 plus P kuadrat yang A. Oke, betul. Iya, Kak. Oke, coba yang nomor 13. MotoGP lemah di sini. Bebannya Aspal yang paling ideal. Itu supaya bannya bisa bekerja itu yang optimal itu 20 derajat. Nah, sementara kemarin 20. suhu udaranya 5, sementara aspalnya di bawah 10. Ya, sampai seorang final sih bilang, ya terus mau dibilang safety bagaimana, kita tetap terpaksa harus balapan ya, mau nggak mau itulah ya tugas dan risiko seorang pembalap MotoGP. Jadi bahkan sebetulnya ya kemarin tuh sempat ada kejadian, aku lupa di free practice berapa. Jadi waktu Fabio Quartararo baru aja keluar dari pit lane, itu dia langsung jatuh. Terus aku juga kenapa sih bisa kok tiba-tiba jatuh gitu ya? Karena ngapa-ngapain gitu. Apakah dia lagi konsentrasi atau apa? Tapi ternyata setelah kita cari tahu lagi beritanya, jadi konon dari si pedok ini di pit lane, dan pit lane-nya lumayan panjang. Dan itu kan ada pit yang limitnya kan, gitu. Nggak boleh lebih dari 60 kan. Nah itu katanya ban udah dingin, di situ aja udah dingin. Begitu langsung mau ngegas, begitu hilang traksi. Jadi memang sebetulnya jalan dari pit lane aja tuh udah dingin banget. Suhunya sangat amat cepat turun. Nah, nanti kita akan bahas lagi, masih banyak banget soal cuaca. Jadi gimana nih kalau kemarin aja di free practice udah naik turun cuacanya ganti-ganti. Sebenarnya kalau di race ini prediksinya gimana? Apakah mungkin akan flex? Nanti ya kita tanya dulu sama Mas Joni. Tapi sekarang kita ingatkan Anda untuk follow account Instagram kita di @officialmotogp7 dan jangan kemana-mana karena Ivan akan segera kembali dengan hadiah jutaan rupiah untuk Anda. Kami akan segera kembali.
Jawabannya upper B ya, Kak? Upper B. Yang atas, oke. Yang atas itu kan A, A kuadrat berarti B. A kuadrat B yang dikeluarin ya. Buka kurung A kurang B ya. Ya, Per yang bawah berarti AB AB kuadrat ya. AB kuadrat berarti A kurang B juga. Iya, ini coret. Ini A-nya habis, ini sisa 1, jadi A per B. A, ya, betul. Oke. Coba oh, ini sampai nomor berapa ya? Ini sampai nomor sampai 39. Coba nomor ini aja deh. Mana? Coba nomor 22 berapa? Nomor 22. Jawabannya berapa? 5 detik. 1. Jawabannya 2. Hah? Berapa jawabannya? 2, Kak. Iya, 3 pangkat 0 jadi 1. Yang ini pangkat 0 juga jadi 1. Yang ini 0 pangkat 3 ya 0. Jadi jawabannya 2 ya. Oke. Nah, di sini deh. Coba 30. Detik.com. Berani melawan keterbatasan demi memberitakan kebenaran. Terus berjalan menghadapi perubahan, berinovasi menjawab tantangan. Di pasar 8. Ini kayak pasar yang pisang, sukun, ubi,
Pogita ini bapaknya apa anaknya? Pogita itu dipegang sama anaknya. Berarti namanya bukan rusak dong. Iya. Oh iya. Bukan dong, itu bapaknya. Baru juga sih. Baru. Oh, ini baru setahun sendiri di sini. Kurang lama. Kalau tadi ini kayak mirip bubur koyo. Masih sudah. Dia saudaraan dia. Walaupun metodenya nggak beda jauh ya. Itu mesti diaduk kalau nggak salah dari bawah dari rumah udah bubur juga kan. Ini buburnya banyak banget tuh. Jadi buburnya udah disiapin dari rumah. Terus itu kayak dipanasin doang ya. Iya. Ini kita bikin kaldunya di sini. Kaldunya keras ya. Oh yang ini nama juga. Terus kayak topnya ada cakwe, ada tongcai, ada nasi amplang. Nasi amplang tambahan. Orang kampung jangan ada. Ini bisa. Cobain. Banyak? Cobain. Cobain. Buka dari jam berapa? Buka dari jam 4 sampai jam harganya ini ya? Iya, ini ya. Kita nggak dikasih izin buat itu kan, jadi kita berhenti ya. Men, lanjut men. Dan tadi kita batal makan, jadi kita sekarang pindah ke Banjarwijaya. Pas kita jalan pulang ke Banjarwijaya, ada ngeliat nasi bebek. Kita udah lihat nasi bebek, lagi nasi bebek Madura. Udah paling gue tahu. Ini di Jalan Banjarwijaya dekat Masjid An-Nabawi. Jadi enak banget bilang kalau pakai truk lampu-lampunya. Gimana? Udah dapat? Belum? Bentar Kak, udah panjang. Sering ya. Ini memang agak membingungkan. Itu sebenarnya pembalap-pembalap yang berani berjudi, artinya ya nyalinya juga cukup besar, dan saya lihat ini ada di Alan Canet, kemudian Ron Fernandez karena masih muda. Ya. Mungkin ini akan punya potensi besar untuk bisa memenangi MotoGP Prancis di Lemang. BCC gimana? Tadi nggak hari ini? Bezeki. Oke, udah Kak. Ya. Udah. Udah. Jadi Yang B. Duanya kan 2 pangkat 6, 2 pangkat 4, 2 pangkat 10 per 2 min 3, berarti 2 pangkat 13 dikurang, jadi 2 pangkat 11 ya? Betul? Iya. Ya Kak. Duanya 2 pangkat 11. Oke, berarti antara A atau D. 3 pangkat 2 ya 9-nya habis. Bawah ada 3 pangkat 2 hasil dari 6 itu ya. Terus P-nya yang atas P pangkat 5, P pangkat 2, jadi P pangkat 7. Yang bawah P pangkat 2, berarti P pangkat 5. Iya, jawabannya yang B. Yang 2 pangkat 11, P pangkat 5, Q-nya pasti Q pangkat 2 ya. Ya Kak. Oke. Nomor 31 deh coba. Masuk dari Q1 itu ya. Nah, itu cuma 3 aja nih, karena kalau kita ngutip apa kata Valentino Rossi, ini dari setelah 2 tikungan terakhir 13 setelah kemudian 1 dan 2 itu menang terus, artinya si ban kiri ini tidak mengalami pemanasan yang cukup baik. Nah, kalau kemudian dan kondisi dingin, ini kehilangan Duitnya nggak ada. nggak ada, ini kejadian tuh.
Alison Bakaro, kemudian juga kawin di situ. Artinya ini yang gue memang Johan Jarvis mengatakan jadi agak unik kalau namanya menikah kiri itu sesuai dengan arah hitungannya ini agak negatif ranking nanti ada jadi si pembalap kalau pemainnya sudah kiri itu mengikuti arusnya ke bawah ini agak luar biasa agak naik dengan mengagetkan sehingga harus terkejut untuk MotoGP yang memang membutuhkan motor yang lebih stabil juga gitu. Nah kalau Moto2 sendiri akan seperti itu nih kita lihat memang beberapa sudah kering tapi sebenarnya kondisi ini nih yang bikin bingung ya nggak sih? Sektor 1, 2 itu memang cepat kering, tapi yang 3 nih yang seperti yang saya katakan 13, 14 ini yang patut diwaspadai karena memang kering benar dan kalau salah dan itu jebakan banget kan? Iya karena bener-bener nggak boleh hilang konsentrasi itu kalau GP Mania lihat bener-bener bikinnya lebar melibas yang curve-nya malah licin, kalau agak dalam malah keluar jauh di akhir 14-nya. Jadi memang butuh konsentrasi tinggi di 2 tikungan terakhir. Betul. Mungkin kalau kita ngomongin overtake, gampang nggak sih overtake di Lemang ini, John? Sebenarnya dengan kalau kita lihat ada beberapa titik yang bisa di overtake ya. Mungkin di yang paling ini ada di video 11, 12 dan 2 tikungan terakhir itu betul-betul dari bisa mencari streaming. Nah, kalau ini masih banyak banget yang akan kita bahas sih di Mania, terutama soal ban. Kenapa? Karena ternyata ban ini memakan korban. Ban ini Suzuki. Nggak bisa tampil bagus sama sekali di kualifikasi dari Free Practice juga udah kerepotan gitu ya. Nah, alasannya kenapa nanti sebenarnya akan kita bahas untuk MotoGP aja ya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira kalau kelas Moto2 akan seperti apa? Ini kan di juara dunia siapa nih? Jauh ini yang paling saya sih tetap ya menyimpan energi di kenapa? Karena dia nggak nemuin setup yang pas, jadi dia nggak maksa. Iya, dia akan cari di sama lomba mungkin iya ini kan Moto2 ya balik lagi. Belum tentu di kontrol itu akhirnya bisa jalan gitu. Jadi Sam Lawson masih bisa mengulang poin juga kayaknya ya. Kita langsung saja bergabung lihat tim teman sekarang itu sudah tahu Moto. World Championship race, Johnny Kaczynski. 1990, all that record he broke today. By after Mondays, he comes to the head of the good race off. Big World Championship. Intermediate class. 2-degree flat waiting. Lights. So good actually on the line there from Raul Fernandez. Not so much from Joe Roberts. Coming up the inside is Bo Densteiner. Exactly Humpties. He's up to third. Second was Brick off the line. Superb launch. There was almost contact between him and the Paul Fernandez as they clicked through the gears. So that first corner, yeah, it's all getting a little bit messy and scrappy mid-pack. That's breaking up the field. The top six have already got quite a big gap. I think that was Remy Gardner in contact with someone mid-pack as they got down the hill into turn 6. A great start from number 72. Marco Bezzecchi, the Italian, just ahead of Raul Fernandez. Then it's Joe Roberts, number 16 in third. Yeah, Cadet was strong in the wet warm this morning. It's been an excellent start for the Boscascour as well. It picks up Joe Roberts coming through the museum corner. Elbow to elbow, side by side, those two as they fire down now to Garage there for the first time. Roberts has got the inside line. No way to turn in there for Cadet, although Roberts just running a little bit wide. A few rain spots in the Lorenzo Turkle. I hope they're a legacy of this morning's rain showers. What a start from Lorenzo Baldassari. He's up into the top 8 as well. Gardner then, despite that contact, I think with Vieira, is down to 10. There it's up. He's gone down and he's up on his feet, which is good to see. It's a monster crash. Looking at going down to Shimano Berg. He hobbles away. Lamont has been horrible recently for Cadet, of course, in the warm-up here last year. A huge crash at La Chapelle. He wants the tip of one of his fingers on his left hand, so the Lamont pain and misery. Well, it extends for the Spanish rider. Out on that one. What happened to Sam Lowe's? He was in fifth a moment ago, and then he's got back all the way to 10. So that's Fernandez, isn't it? Augusto Fernandez now. Then he's moved up into third place. He's just up ahead there. Udah, Kak. Udah.
Jadi berapa? 400. 400. Berarti yang atas jadi 5 pangkat min 3, ya kan? Yang ini jadi 5 pangkat min 3, 10 pangkat 3, ya kan? Karena pangkatnya min 1 ya. Kali 5 pangkat 2 jadi 5 pangkat min 4, kali 10 pangkat min 2 jadi 10 pangkat 4. Kali 5 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kan, ini minus nih. Berarti ini sama ini habis 10 pangkat 3 sama min 3 jadi 10 pangkat 0. Nah, sisa yang ini ya. Ya. Yang bawahnya ya ini 5 pangkat 3 min 3 tetap. Ini jadi 2 pangkat min 4. 2 pangkat min 4 kali 10 pangkat 4. 2 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3. Ini berarti jadi 2 pangkat min 1. Yang bawah. Berarti yang bawahnya jadi 2 pangkat min 1 kali 10 pangkat 1. Yang atas 5 pangkat min 4 kali 10 pangkat 4. Oke, coret jadi 3. Berarti jadi 2-nya ke atas, 5 pangkat 4-nya ke bawah. 2 kali 1000 per 5 pangkat 4. Berarti 25 kali 25 ya. Oh, kurang 1. Kurang 5 pangkat min 3. Makanya kok ini harusnya ada 5 pangkat min 3 di sini. Nah, ini habis. Ini jadi min 1 ya. Berarti, iya 2000. Jadinya 2 kali 1000 dibagi 5 ya. Jadinya 400. Oke. Untuk sederhana. Coba nomor 34. Debut in Moto2 has been a short-lived affair. Happily he's okay, but he's on the floor at turn 10. This new triumph era of Moto2 has provided some excellent racing of late. We've seen some classics. Portugal was an outstanding battle. We saw similar events in in contact. He was trying to get through it. Baldassarre is involved as well. 3 riders that are all involved in this. That's down the hill. That tricky off-camber braking zone from 4th to 2nd gear. Really, really hard to make it stop. Into garage there. Turn number 8. Sam Lowes. That's a disaster for him. He was second in the championship. Joe Roberts. That's lovely up the inside of Ralph Fernandez. Beautiful move into the Blur S's. Sam Lowes, how crucial and costly could this be for the World Championship? Let's see if we can get a replay of that. Portugal, of course. A bit further back then, Lowes is up the inside there. Oh, Baldassarre made his own error. Sam Lowes going up the inside of Charlie Vierge. It looks like he's just squeezing the brakes on, cracking the brakes in, and unfortunately, he goes down, and then he takes Charlie with him. So,
Pretty obvious on that one. That was Sam Lowe's crash, no doubt about it. The innocent victim, that was hectic up there, I think, taking a wide line through turn 3. It's getting spicy at the front of this race. These three now. Joe Roberts sniffs a victory, the man in second, as he closes in on Marco Bezzecchi out front. Sam Lowe's may well have an appointment with the FIA GP stewards later on. They'll have a good close look at that. And when you're caught taking out another rider, there can be a long lap penalty coming you out the next Grand Prix. That's Bezzecchi. We're looking back from his Sky VR46 Alex there briefly, getting a face full of Joe Roberts. Fernandez, no way for him to attack down the head of the garage there. This top three then, Sam Lowe's, he's not going to get that motorcycle winning the game. So that's going to be what now? A second DNF in 3 Grand Prix for the British rider. Here he is leading trio. 72 is Bezzecchi, 16 Roberts, and then number 25 Raoul. It looked like he got it all out of shape on the brakes going into Shimano to Joe Roberts. You've got to be so accurate there. It's one of the few points the approach that you're in 6th gear around this Le Mans circuit, and you're knocking you back 4 gears for the star entry into Shimano. And Joe Roberts, it never looked like that front was settled. He almost clattered into the back of Bezzecchi, who's lost the race lead as well. Fernandez has got through. High drama here already in Le Mans. Sam Lowe's connects out on the very first lap. Augusto Fernandez up the podium contention, and now Joe Robertson fighting for the win as well. He's also on the floor. Yeah, and we're only 5 laps down here, so it's Fernandez then that now leads from Bezzecchi. Further back, Bo Bensnyder, Remy Gardner, and a candidate for a ride of the day, just behind Remy Gardner, Tony Arbolino. What a ride, number 14. Well, he said yesterday when he stopped Simon Crafar, he just missed out on Q2, but they found something in the drying conditions in FP3 yesterday morning. The best he's felt on this Triumph 765cc motor with the Kalex chassis. Agony for Joe Roberts. Bitter disappointment for him. Simon, we're going to watch the class again. Get your thoughts on this if possible. Yeah, I really think Joe was looking very good, like dangerous for the win here speed-wise. He's done a misjudgment somewhere, but that's somewhere along the line. Yeah, he's just squeezed it too hard. It's a real shame. Yeah, bit part of the early. We're on board with him now. We'll just see. He's much later on the brakes than Marco Bezzecchi, and unfortunately, there was nowhere to go. Down he goes. His contact with Bezzecchi very lucky to stay on board. Millimeters. Udah, Kak. Nah, Udah. He loses Grand Prix. X-Y-1 minus X-1Y. Oke. Gimana? Kalau aku Diubah jadi pecahan atau enggak? iya. Iya boleh sih. Gitu. Boleh-boleh aja sebenarnya. Gitu, tapi enggak pun bisa. Kan X itu sama aja dengan X-1 pangkat 2, betul? Enggak beda. Enggak sama ya, X pangkat min 2. X pangkat min 1, min 1. Iya, X pangkat min 1, min 1. Kalau X X pangkat, bentar. Kalau nggak jadi pecahan, kayaknya emang X per Y min X per Y min Y per X per X per Y. Nanti yang atas jadi X kuadrat kurang Y kuadrat per Y kali X. Yang bawah jadi Y plus X per
XY. Nah, XY kan coret ya. Iya, Kak. X kuadrat min Y kuadrat. Jadi X plus Y. X minus Y per Y plus X. Ya, X plus Y. Jadinya X minus Y yang D. Oke. Coba. Oke. Coba nomor 36. Fernandez and Canet, shocking day. The home Grand Prix for the Elfat Mark VDS Racing Project. Both of their main Lowe's and Fernandez out very early on. So in the final sector then on board with 87 Remy Gardner, looking up ahead to the Dutchman, Bo Ben Snyder is still there, Raul Fernandez who leads. So yeah, another key factor to consider, Steve, in this Grand Prix, if it stays dry. These guys have done nothing remotely close to a full race distance on slick tyres. So it's going to be as well about time management towards the end of this race. Who can keep the life in that front and rear tyre? No surprise, the Gian Antonio and Carto, they will potentially have a post-race appointment with the FIA MotoGP stewards. Tony Spencer will be a busy man after the race action concludes here today in France, by the looks of it. Rotterdam born Bo Ben Snyder with the fastest lap of the race. Started the season well, though, in Qatar. Look at this. The two Elfmark VDS riders then, unfortunately, they're going to have to watch the rest of this race. There's Augusto with his father, Augusto Senior, just behind him, and Sam Lowe's in the background as well. Yeah, just talking to Patrick Kramer from the Elfmark VDS Racing team, trying to offer an explanation as why he crashed right here into Garrett there, wiping out Chavi Vieje in the process as well. Damaging day for Lowe's championship as well, particularly when he sees Gardner, the champion leader in the champion battle, right in with the Marco Bezzecchi immediately behind Lowe's in the championship and not too far behind him. Well, right now they're circulating first and second. Right, that could be a very damaging day for Lowe's in his early championship aspiration. Okay, Snyder on this lap. It's closing onto the tail now of Marco Bezzecchi. A long lap penalty coming then for Fabio Gian Antonio as a result of the collision with Patrick Alcaro, and his chances, his hope to the podium now as a result. The long lap penalty, if you're interested, is down at the Garage there, corner turn number 8, so keep an eye on when Gian Antonio takes that. So we'll be back-to-back podium for him after his heroics. Celestino Vietti, who's not really a strong weekend, has also got to take a long lap penalty further back at the moment. He's in 21st place for Simon J. Dixon, who is not having a memorable return to France here, unfortunately, here this weekend. Hammer down for this man then, the pole man Raul Fernandez, who's just at the back of the race, the 1:37.392. He's now over a second clear of Marco Bezzecchi. This was moments after Joe Roberts had launched it at the second place. This was Raul Fernandez, just a couple of corners later, coming up inside of Bezzecchi. Just remember, he's been in positions like this a few times. Now, he did an excellent job in Portugal, a great victory, but aided late on in Jerez. That will be on his mark at the moment. He sets to take the championship lead into the Gemma. He's a rookie, ladies and gentlemen. He's on pole for his first time in the wet on a Moto2 bike yesterday. He is quite the superstar in the making. Incredible. It was arm physical problems with his right arm. The nature of Jerez, constantly opening and closing the throttle, hard braking. It really did punish that right arm, of course. Moving up from Moto 3, the Triumph 765cc bikes, they're heavier, they're more powerful, it's much more physical. The tires are bigger, so much for your body to contend with. They'll still be adjusting his physical training to get used to these Moto 2 bikes. So inevitably at some stage he was going to encounter an arm completion. It was just unfortunate when he was looking really strong for a podium fight in his home Grand Prix. Again, he reels off getting another fastest lap with the 3 men behind him. They immediately better it. The top 4 men, Snyder and Gardner, they all swap fastest lap for the Grand Prix. Nothing between them. Fernandez and Bezzecchi, 37 3s. Ben Schneider and Gardner, 27 2s.
Gian Antonio did take his penalty loop last time out. He's dropped down to 11th place across the line. He's shot it up to 6th. Moby 8th, Aguirre 8th, Chaltra in 9th with Highlighter, and it's down 4th with Gian Antonio, Cyrene Fooligan. Has he been given another long lap penalty? Gian Antonio. He's already taken one. Udah, Kak. Udah? Udah. 15 laps to go though. He won't be winning here. There's Bogey trying to put a move just head on Marcel. Oke. Ini jadi satu plus P. Oh. Berarti kan yang di atas jadi 1 min P ya. Ya. Angka 7. Terus dikali 1 plus P pangkat 6. Per yang bawah 1 plus P pangkat 5 sama P min 1 pangkat 6. Ini habis, ini jadi pangkat 1. Nah, yang ini P min 1 pangkat 6. Ya. Karena pangkatnya genap, P min 1 bisa kita sama aja dengan 1 min P pangkat 6. Betul? Ya. Gitu ya. Jadi kalau pangkatnya genap, ininya minus, boleh kita tukar depan belakang, itu sama aja. Nah, berarti ini jadi habis. Ini jadi pangkat 1. Ya udah, jadinya 1 dikurang P kuadrat. Jadi yang B. Sama? Sama, Kak. Oke. Next. Nomor 37. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, coba. Di situ ada 4 pangkat X plus 1 plus 4 pangkat X plus 2 plus sampai X plus 4. Jumlahnya harus sama dengan 170. Coba. Idenya, caranya diapain? Sambil dicari langkahnya gimana. Still lead. Benzecchino is clearly closer. He is 2 tenths of a second quicker than Raul Fernandez up front. Benzecchi looking for his first win in 2021. Now riding back into the race leader, Raul Fernandez, the 20-year-old from Madrid. Probably Ben Schneider, who has performed 3 podiums before in Moto3, but in Moto2, but he's returned now from Remy Gardner and Arbolino. Fernandez and Benzecchi again, they just exchanged PB laps, comfortably lapping in those low 137. Just the man in second place, Benzecchi was marginally faster by a couple of tenths. That's why the gap's come down to 8 tenths of a second. He's then got a decent comfortable margin of 7 tenths back to Ben Schneider in third place. He's doing an outstanding job of keeping Gardner and Arbolino as well. And just bit up a little bit more than he wanted at much one Friday. You could just see him run it slightly out of the curves on the little. He just been settled the bike. Had that cost him his exit speed as well. Though he did well actually to gallop all back up there, Gardner, because when you run wide like that in turn 8, you lose all your acceleration and you drive off the slingshot down the Shimano Berg. He was just still there to move Marcelino, but he did really well to pack the football over then and still keep his acceleration, the Aussie. Ben Schneider really dragged him into that. I think Ben Schneider himself wide, and I think that just momentarily took the concentration away from Remy Gardner. So they've all to do again now. They're in the trio. We'll see how they fare across the line now. The top 5 come across the line, then it is the halfway point of this Moto2 race. And we have seen many tales of 2 halves, shall we say, Moto2 so far in 2021. Yet already at the halfway point, nobody has done this number flat and split tyres. So this is a bit of a journey into the unknown. But the experienced riders that have the Moto2 before here, flip-flop tyres in dry conditions, and the track's just have the that we're going to have to set up the previous
previous years, this is what's making Fernandez's performance and Arbolino's performance all the more impressive because they're rookies. Yeah, Arbolino looks like at this moment in time he's got the speed to perhaps just edge away a bit from Freddie Gardner at this point. He's got much higher corner speed, his driving corners is looking good as well. Here is Antonio, looks like he might have actually looked wide. Let's have a look at this. Yeah, that's not taking a look back at all, is it? No, yeah, it's a white line. And then wide. Okay. Unfortunately, that is not taking the line as you should do. That was a leader, that's why. They held it back in for another one. Yeah, the Grassini ride has to win out 2 weeks ago with Spain, unfortunately, at the moment. The listen only intact team. They brought Tony Arbolino in for a reason. They knew that he was an outstanding talent. He's come through from 19th of the group to be in 5th place in West. He's got speed to get past Randy Gardner and perhaps both Edge Snyder himself as well. What a time for Raul Fernandez, the race leader, to build his lead to 1.3 and a 1:36.993 for the 20-year-old. 1 point win, 1.4 now. Who's cracking on now is the Fernandez, the first 36 lap we've seen of the afternoon so far. He's got no answers. He was again in the low 137s. Not sluggish pace by any imagination from the Italian, but not good enough for the moment's game with this young man. Udah, Kak. Udah. Udah. Gimana caranya? Aku faktorin dulu. Ini kan? Ya. Ini kan pangkatnya penjumlahan semua, betul? Ya. Berarti jadi perkalian semua kan? 4 pangkat X kali 4 pangkat 1, betul? Iya, Kak. Nah, berarti kan muncul 4 pangkat X semua nih dari sini. Gitu kan? Berarti bisa kita keluarin 4 pangkat X-nya. Berarti sisanya jadi 4 pangkat 1 tambah 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3 tambah 4 pangkat 4 gitu kan? Iya, Ya. Kak. Ya. Yang aku keluarin 4X tambah 1 sih, Kak. Oh, 4X tambah 1. Oh iya, boleh. 4 pangkat X tambah 1-nya, berarti ini jadi 1 plus, ya boleh. Tuh, X tambah 1, ini jadi 1 plus 4, plus 4 pangkat 2, plus 4 pangkat 3, gitu kan ya? Iya, Kak. Jadi 170. Ya, ini tinggal dijumlahin. Gitu, boleh ya. Iya, Kak. Gitu, ini jadi Jadi tambah 4, tambah 16, tambah 64. Jadi 85. 85. Berarti 4 pangkat X plus 1 sama dengan 2 ya. Iya, 2. Berarti ini jadi 2 pangkat 2X. 2X tambah 2 sama dengan 2. Nah, 2 pangkat 1. Karena bentuk begini, berarti dari sini 2X tambah 2-nya ya harus 1 nilainya. Maka X-nya harus 2X-nya harus minus 1. Berarti X-nya harus minus setengah ya. Oke. Ya. Sip. Next. 2 soal terakhir. 38 sama 39.
right now anywhere he wants it, which has not been the case in the first four Grand Prix. He's been fighting and wrestling Alex stuff really season long. Here's the move then from Gardner into the S-Blur chicane up the inside of Bankside at turn number 11. An executing move. So Gardner on the podium places. He's got time here. Time on his side to hunt down Metseki and Fernandez. Good news from Malaysian fans. Happy Styrene is on for some points from the NTS. That would be a great result for him after a tough start to 2021. He's just ahead of Fabio Gian Antonio, who's taken 2 long lap penalties. Here comes Albanino on the inside then, off though Ben Snyder. That was coming. Ben Snyder then drops to 5th. Can Albanino close back up with Remy Gardner? Ben Snyder having a good look over his shoulder to see if he's got any company. The answer to that is, of course, no. No, he went to see Cameron Fabio, who's doing an absolutely tremendous job in 6th place. Huge credit to the American, who's still trying to gain experience on the Triumph Motor 2 bikes. Of course, it's a tough transition coming from the more powerful super bikes he's been riding in America so well for so many years. And Remy Gardner, once Gardner was able to get John Benchnight with that clear track ahead of him, he's clipped into the fastest rhythm of the race so far. Gardner, 36.986. And already he's starting to take big chunks out of Bezzecchi ahead of him. That gap's come down under a second very, very quickly. Benchnight is struggling. His career at the moment, it seems. Is Remy Gardner, then number 87, the leader of the championship at the start of this race, but now he's on the podium hunting down Marco Bezzecchi. 8 laps remain here in Moto 2. He's closed down another couple of tenths through turn 7. Bezzecchi's run a good race himself. Towards turn 8 he comes, and he closes in on another tenth or so through Garage there. It's nice and neat through the. He's certainly been consistent as Bezzecchi. He's been reeling off low 137s a foot in this race. The problem is it's just marginally slower. Not a lot between the two of them, but just a tenth here and there, or even less, 100th here and there, and that's been the decisive factor at the moment. That's why Fernandez is just able to keep that advantage to around a second, 1.1, 1.2. Stop forward with Remy Gardner in third, coming into the final sector around turn 12, up towards turn 13 and 14. A few menacing clouds around just at the top left of your picture there, although we've reached the stage in this race now where if the rain were to fall, they could stop the race and declare the result. No flag-to-flag races in Moto 2, unlike Moto GP, which is coming up soon. Don't tell anyone. Incredibly interesting race coming up. With plenty of far, that's for sure. Will the rain hold off until then? The Gardner charge continues. Another fastest lap from the Aussie, and he's now got his hooks into Bezzecchi. That gap's dropped down for just over 6 tenths per second. Bezzecchi in turn also finding more speed as well. And this Alex machine, he did a personal best lap on the previous one as well. 37 flat from him. So as we mentioned just previously, speed and consistency has been brilliant from the Italian, but the man ahead of him just that a bit quicker. For turn 8 we go. There is your race leader, number 25, Raul Fernandez. That was a little bit deep initially into turn 8, but he's managed to make that back up again. Thought he was heading off the circuit there at one point. May have well have thought it himself, dropping down the hill into turn number 8. He has been brilliant. From the back end of last year in Moto 3, where he started making headlines, to the start of this year, he was moved up into Moto 2. He said yesterday in the post-qualifying press conference, he's going to stage with the speed that he has got. Actually, afterwards, really is able to unveil some superstars. And Remy Gardner then is through. Now, Bezzecchi must have made a mistake. He must have made a mistake somewhere. There is the number 72 into turn 8. He went too wide. We were watching Fernandez at that point, and there we see he's handed second place over to the Australian. Yeah, how costly could that be for Bezzecchi? If he was just starting to reel back in Fernandez. Yeah, very costly. Look for Verstappen with that mistake in the brake centre turn number 8. All the hard work's been done again for the Rossi Protégé. Well, Kiano's riders are now 1 and 2. Fernandez leads with Gardner second, and in the championship, as things stand there, that would mean that Remy Gardner would take, if my maths are correct, a 1-point lead over Raul Fernandez into Mugello, the Tuscan Hills in 2 weeks' time. Looking to the future,
Red Bull and KTM and MotoGP, they're not lacking potential options, are they? The young talent they've got on their books right now. There is Akiayo on the left of your picture, the Red Bull KTM team manager. When you think of the riders that have come through his system, the world titles he's won, the likes of Johan Zarco, the great King Marc Marquez. Well, good to see that I don't need to go back to school for the maths. There's confirmation. Remy Gardner, we have a 1 point lead as it stands. Sam Lowe's crash would be costly. Dropped 23 points down into 4. 2 DNFs in the last 3. Stephen Course, an early exit in Portimao for Sam Lowe's. I thought that was a big blow. Well, this was an even worse one. The Tanglewood Viejo turned out very early on. This isn't over yet in the battle for the race win. The moment Remy Gardner over managed to get past Benteke, the gap was 2.9. It's fallen, and across the line we go. It's to 1.5 now. 4 tenths quicker than his teammate was Remy Gardner on that last lap. That's one to keep an eye on. Yeah, Lena and Ben Schneider, they're hitting a few problems late on, as we suspected. They were abusing those tyres to keep themselves in that podium battle. Arbolino slipped 2.3 seconds behind Betseki. So he'll be waiting for a mistake from the top 3 to get him on the podium for the first time in Monaco 2. Ben Schneider also, you can see how much he's struggling on the race on Friday. He's on that top run rear time. He's put major race on it. He's in the 38s now, this Ben Schneider. He won't have to worry about anybody behind him. Miles, 15.7 seconds. Gets our Kiwi Hall of Famer down in pit lane there. Absolutely bang on the money when it comes to this. We've lost a rider. I think Cameron Beaubier has hit some trouble. He has. Over at turn 3, Cameron Beaubier was on to be his best result in Moto2, and both American riders in this race crashing out of good positions. We've seen that crash so often with the front folding. Luckily, as he zooms across, he doesn't rejoin the other side of the circuit. His bike does. Yeah, he's so fortunate that his bike, look at that, skidding across the tarmac. It's a miracle, really. Nobody got collected by that motorcycle. That's a real shame. Beaubier, yet again, blows another really strong point scoring opportunity. There's no doubt about it. He's got some very, very good speed in this Moto2 World Championship. And again, he's a little bit like Alex Rins in MotoGP. When the opportunities go there for big point scoring, Kak, just Hmm? let the aku 38 ketemu, tapi 39 aku bingung. Oke. Tiga 8. 2 pangkat 3x. Berarti ini jadi 2 pangkat 9x ya, betul? Iya, Kak. Dikali ini jadi 4 pangkat x kali 4 kali Iya. jadi 4 pangkat x plus 1. 16 pangkat 50. Nah, ini diubah jadi 2 nih. 16 2 pangkat 4 kali 50 jadi 2 pangkat 200 ya. Iya, Kak. Berarti ini jadi 2 pangkat 9x. 2 pangkat. Jadi tambah 2x tambah 2 ya. Jadi 2 pangkat 200. Berarti 2 pangkat 11. jadi 11x tambah 2. Jadinya 11x tambah 2 harus sama dengan 200. Berarti 11x-nya 198. 8. Berarti x-nya 18 ya. 39. 2 pangkat x ditambah 2 pangkat min x sama dengan 4. Maka nilai dari ini, oke. Ini caranya gimana? Kita punya modal ini. Ya. Kan? Nah, supaya muncul 2 pangkat 2x jadi 2 pangkat min 2x, caranya 2 pangkat x ditambah 2 pangkat min x-nya kita kuadratin. Ini jadi 4 kuadrat kan? Tuh. Oh.
Ya, coba lanjutin. Nanti kan ini muncul 2 pangkat 2x sama pangkat min 2x nih. Betul? Iya. Ya, caranya dikuadratin dari yang sini. Nanti cari ini sama dengan berapa gitu. Really had to come through half a dozen fights early on because we haven't seen a good fight between these two teammates, and I think it would have been on today. Remembering, of course, I don't know if you've managed to get a replay of the start to turn 3. Worth remembering Randy Gardner. The reason why he had to come through so many riders was because of contact with the airmate on the opening lap. I think he could have had a different play of it. But then there's again, as the quickest man on the circuit, just a fraction faster than 2 laps to go. And there is your lap position over the last 4 laps. And it's been creeping up in favour of your race leader, Fernandez. Kak, tadi gimana, Kak? Tadi Loh, udah dikuadratin. Bisa kan? Kalau dikuadratin jadi apa? Kalau A plus B, oke. Kalau kita punya A tambah B kuadrat, ini sama dengan apa? Jadinya A kuadrat A kuadrat tambah 2AB. 2AB tambah B kuadrat kan? Iya, Kak. Ya, berarti ini A-nya 2X, 2 pangkat X, B-nya 2 pangkat min X. Dikuadratin jadi 2 pangkat 2X, ya kan? Iya. Ditambah 2 kali A kali B, ya kan? Betul? Iya. Ditambah B kuadrat, berarti 2 pangkat, jadi min 2X, betul? Iya, Kak. Sama dengan 16. Ini jadi apa nih? 2 pangkat X kali 2 pangkat min X, jadi apa? 2 pangkat X sama 2 min X, jadi 2 pangkat 0 kan? Betul? Oh, iya, Kak. 2 pangkat 0 berapa? 1, Dikali 2 berarti 2. gitu kan? Mm-mm. 16, betul? Berarti 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat minus 2X sama dengan 2-nya sini kan? Iya. Jadi 16 kurang 2. 2. Berarti 14 Iya. ya. Oh. Betul? Iya, betul, Kak. Iya. Jadi, nah yang tengah ini jadi 1, jadi 2 pangkat 0 nih. Karena pangkatnya X, yang satunya minus X. Gitu ya. Dia jadi hilang X-nya. Oke, Kak. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Enggak, Kak. Enggak ya? Sudah cukup. Ya, nanti selanjutnya kita ke bentuk akar, insya Allah. Temuan selanjutnya. Oke. Oke, kalau gitu cukup ya sampai sini. Gitu ya. Nanti selanjutnya, insya Allah sebentar. Nanti selanjutnya nih, tadi kan kita udah 1, 2, berikutnya bentuk akar. Kalau cepat mungkin langsung bisa masuk ke eksponen dengan pangkatnya pecahan. Ya mungkin Iya, itu Kak. bisa 1 pertemuan. Oke, kalau gitu cukup sampai sini. Ditutup gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak.
Iya, sama-sama. Silahkan. Nanti boleh minta catatannya kan? Boleh, nanti ada recordingnya kok. Oke. Nanti di-share linknya, oke? Oke, Kak. Iya.